আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ডিসেম্বর ডিসেম্বর ৫ থেকে জানুয়ারি ১০ পর্যন্ত বা জানুয়ারি ৫ পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের ট্রেডিং করব না। বিকজ অফ এই টাইমে মার্কেটে লিকুইডেশন খুব কম থাকে, ভলিউম খুব কম থাকে। দ্যাটস ওয়াই আমরা ট্রেড করব না। কারণ কি এই সময়টা হচ্ছে ইউএসএ তে হচ্ছে, ইউকে তে ওইদিকে হচ্ছে আপনার হলিডে চলে। দ্যাটস ওয়াই মার্কেটে ট্রেডিং ভলিউম কম থাকে। দ্যাটস ওয়াই স্প্রেড টিস্প্রেড সবকিছু অনেক বেশি থাকে। তো এই টাইমটা আমাদের ট্রেডিং অফ, এই টাইমটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসিং টাইম। তো আমরা হচ্ছে আজকে সিমুলেশন ট্রেড করব। সিমুলেশনে যদি আমরা সিমুলেশন শুরু করতে চাই, আমরা গোল্ডে আচ্ছা আমাদের সিমুলেশন আছে ২২/২/২০২২ থেকে ২/১০/২০২৫ পর্যন্ত আমাদের ডাটাগুলো আছে। তো আমরা ২৫ সালের থেকে আমরা করব, সিমুলেশন করব। আমরা randomly ডেট সিলেক্ট করে নিচ্ছি। জানুয়ারি ২৫, ৩১ আচ্ছা আমরা সেপ্টেম্বর ১ তারিখ পর্যন্ত নিব। কারণ কি এরপরে মার্কেটটা ওকে একটু অন্যরকম ছিল। দ্যাটস ওয়াই অনেকে বুঝবে না। সো আমরা জানুয়ারি ১ থেকে সেপ্টেম্বর ১ এর মধ্যে আমরা স্যাটারডে, সানডে বাদে যেকোনো একটা দিনের আমরা ডেট সিলেক্ট করব। তো আমরা গেট ডেটেড ক্লিক করলে আমরা যে randomly ডেট পাবো। এই যে এখান থেকে আমরা যতবার দিব randomly ডেট আসবে। তো এটা হচ্ছে থার্সডে 6 মার্চ। মানডের কোনো ডেট নেই? আচ্ছা যাই হোক। ১ম টাই আমরা নেই। থার্সডে 6 মার্চ ২০২৫। 6 মার্চ ২০২৫। 6 মার্চ USD GMT যেটা আছে এক হচ্ছে জাস্ট লেবারে ও আমরা মিনিমাম okay start simulation. So now we are in the simulation. আমাদের $১০,০০০ আমাদের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স। আমরা যদি টেমপ্লেট সিলেক্ট করি, আমাদের ফেভারিট টেমপ্লেট যেটা আমি সেভ করে রাখছি। ওকে, সো রাইট নাও আই এম উইথ ইট। তো আমরা মাল্টি টাইম ফ্রেমে এখানে দেখতে পারবো 30 মিনিট, 1 আওয়ার, 1 ডে, উইকলি। তো আমরা উইকলি থেকে অ্যানালাইসিস করব। যদি আমরা উইকলি ক্যান্ডেল গুলো দেখি, এভরিথিং অ্যাডজাস্ট করি। উইকলি আমাদের এখানে একটা উইকলি রেজিস্ট্যান্স আছে। মার্কেট মেবি এই রেজিস্ট্যান্স থেকে হয়তো ফল করবে অথবা এই রেজিস্ট্যান্স ব্রেকআউট করে মার্কেট উপরের দিকে যাবে। তো আমরা যদি ডেইলি দেখি, আমাদের ডেইলিতে এখানে একটা ওয়াও জাস্ট একটু সেকেন্ড, আমি একটু সেশনটা দেখি। নো নো, ইটস নট আওয়ার ট্রেডিং টাইম। আমরা একটু আমাদের প্রি লন্ডন সেশনে যাই। প্রি লন্ডন এইখান থেকে লন্ডন ওপেন হয়েছে। সো প্রি লন্ডন হচ্ছে যে আমরা বিফোর 1 hour before any session open, there's the pre-session. 2 hours আগেও ট্রেড করা যায়, বাট প্রবলেম হচ্ছে 2 hours আগে ভলিউম কম থাকে। তো উই প্রিফার দ্যাট 1 hour before any session. তো আমরা ১ ঘন্টা আগে চলে আসছি। দেখি আমাদের কোনো নিউজ আছে কিনা। ক্যালেন্ডার ওকে, একটা ৩০ এর আগে আমাদের কোনো নিউজ নাই। ১৩টা ৩০, দ্যাট মিনস আমাদের নিউ ইয়র্ক সেশনের আগে কোনো নিউজ নাই। তো আমাদের এখন ভয় পাওয়ার কিছু নাই।
জাস্ট এ সেকেন্ড আমি একটু দেখছি আমার ভয়েস ঠিক আছে নাকি। ওকে, ইটস ক্লিয়ার রাইট নাও। Okay, I'm just closing it. ওকে, ডেইলি ডেইলি কি হচ্ছে আমাদের ডেইলি ক্যান্ডেলটা, এই যে এইখানে একটা there is a resistance in daily. তো এইখান থেকে বারবার প্রিভিয়াস ক্যান্ডেলটা রিজেক্ট নিচ্ছে, এই জোনের নিচে ক্লোজ হচ্ছে। নেক্সট কারেন্ট ডেতে যেটা আছে এটা দেখা যাক কি হয়। মাইনর টাইম ফ্রেমে যদি চাই আমরা 4 আওয়ারে, 4 আওয়ারে গেলে আমরা একটু ক্লিনলি মার্কেটটা দেখতে পারবো। So 4 hour, there is a 4 hour resistance. Okay, 4 hour candle is just consolidating here. There is the support, but আমরা একটু minor time frame এ গেলে আমরা একটু clean ভাবে দেখতে পারবো। 1 hour কি হচ্ছে? Okay, this is the 1 hour resistance and somewhere there is the 1 hour support. মার্কেট এখানে অনেকক্ষণ যাবত consolidate হচ্ছে। So আমরা যদি 30 minutes এ যাই, 30 minutes এ গেলে আমরা আরেকটু clean view দেখতে পারবো। সো 30 মিনিটস এই জোনটা যদি আমরা একটু মেজার করি 100 পিপস একটা রেঞ্জ। সো এখানে মার্কেট কনসলিডেট হচ্ছে। Above this consolidation zone we have another 30 pips range, and below this zone we have 150 to 60 pips range. সো আমাদের জন্য বেটার সিনারিও কোনটা, আমাদের এই যে কনসলিডেশন জোনের উপর ক্যান্ডেল যদি ক্লোজ হয় তাহলে মেবি উই ক্যান গো ফর এ বাই অর সেল, আদারওয়াইজ দিস ইজ এ কনসলিডেশন জোন ফর আস। ইন কনসলিডেশন জোন উই ক্যান go for a type of trade because of consolidation is the zone where there is high chance for fail. Most of the traders fail, and we are also failed on this consolidation zone. So what should we do? We should wait here. মেবি কারেন্ট ক্যান্ডেল যেহেতু 15 মিনিটস ক্যান্ডেল যদি আমরা দেখি, 15 মিনিটস আমরা খুব কম দেখার চেষ্টা করবো। 15 মিনিটস ক্যান্ডেল এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছে, সাপোর্ট ক্রিয়েট করতেছে। দেখা যাক সাপোর্ট ক্রিয়েট করলে মেবি এটা ফল করবে, করার চান্স তো আছে, দেখা যাক। বাট আই এম নট প্রেফারিং হেয়ার টু এন টাইপ অফ ট্রেড 37 পিপস রেঞ্জ। ওকে, সো আমরা মার্কেটটা করি। এটা কিন্তু প্রি লন্ডন সেশন, সো উই আর লুকিং এট 30 মিনিটস। এই যে আমরা এখানে টাইম দেখবো। Okay, 15-minute candle just closed. I think it's closed bullish. Yes. So market is also consolidating here. So this is overall, this is the consolidation zone for us. Maybe market fall হবে, করতে পারে, হ্যাঁ করছে মার্কেট ফল। ওকে, এখানে ফল করার কারণটা হচ্ছে কি, আমি যদি একটু দেখাই, প্রিভিয়াস ক্যান্ডেল এখানে কিন্তু রিজেকশন ক্যান্ডেল, দ্যাট মিনস ইটস নট এ স্ট্রং ক্যান্ডেল। 1 hour ক্যান্ডেল 30 মিনিটস, প্রিভিয়াস 30 মিনিট ক্যান্ডেলের কোনো লোয়ার উইক ছিল না, বাট নেক্সট ক্যান্ডেলটা বেয়ারিশ ক্লোজ হয়েছে অ্যান্ড দেন ইটস ব্রেক প্রিভিয়াস স্ট্রং ক্যান্ডেল লো, দ্যাটস ওয়াই মার্কেট গন ডাউন, ওয়েন্ট ডাউন। So 30-minute candle just closed and new 30-minute candle open, and it's pretty near a London session. So what should we do now? 1 hour candle is still open. So there is also rejection in 1 hour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rejection in 1 hour, and 30 minutes there is many rejections. So we should wait for this 30-minute candle to close. Because of previous candle didn't close below the support zone, so we should wait here till a candle closing below this zone or close above the zone. আমি একটু জোন গুলো মার্ক করে নিলাম এখানে। ওকে, pre-London session may push more down, but I am just waiting. No confirmation. Without confirmation, I can not go for any type of buy or sell. 1 hour is still open. This 1 hour candle will be closed within 7 simulation minutes.
So I'm just looking, waiting for this candle to be close. How is just rejected from this level? Just watch. It's maybe it was a percentage of 35 pips or 40 pips, but it's not my type of trade. I lost because of without any confirmation. I just entered for a trade. Okay, just London session just opened and it's going bearish. So আমাদের এখন কিসের জন্য ওয়েট করতে হবে? এখানে একটা সাপোর্ট, এই যে সাপোর্ট জোনটাকে যেটাকে ব্রেকআউট করছে মার্কেট, এখান থেকে হয়তো রিজেক্ট করবে, তারপর হয়তো বেরিয়ে যাবে। সো আমরা আমাদের প্রপার স্ট্রাকচারের জন্য ওয়েট করবো। এখন আমাদের কি কি সিনারিও আমরা যদি একটু দেখি, যে এই সিনারিও হলে আমরা এখন ট্রেড নিতে পারি। সো এক হচ্ছে মার্কেটে এখান থেকে আমাদের এই যে সাপোর্ট জোনটা যাবে, এখানে রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করবে, একটা স্ট্রং বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ক্লোজ করবে, নেক্সট ক্যান্ডেল টেস্ট করে প্রিভিয়াস ক্যান্ডেল লুকে ব্রেক করলে উই ক্যান গো ফর এ সেল ট্রেড। অথবা এই যে এদিকে কোথাও আসবে, এইখান থেকে এই যে এই সেটআপটা ক্রিয়েট হবে, তখন আমরা সেল করব। অথবা এদিকে কোথাও একটা রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট হবে, সাপোর্ট ক্রিয়েট করবে, দেন তারপর সাপোর্টকে ব্রেক করলে আমরা সেলের অপরচুনিটিস দেখবো। আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো ট্রেড ফর মি অ্যান্ড আই এম জাস্ট ওয়েটিং। এখন যেহেতু লন্ডন ওপেন হয়েছে, মেবি মার্কেট ক্যান পুশ মোর ডাউন। And previous candle close হয়েছে almost 55 pips নিচে সাপোর্ট জোন থেকে। So there is no trade for me. বলছি না যে মার্কেট এখান থেকে যাইতে পারে, মেবি এতটুকু পর্যন্ত আসবে। 15-minute candle closed bearish and 30-minute candle will be closed within session. So this is our next support zone. Let it go. Let it go. Let it go. আমরা কোনো ধরনের 50 মিনিটস এর ক্যান্ডেল দেখবো না। আমরা জাস্ট 30 মিনিট ক্যান্ডেলের বেসিসে ট্রেড করব। এখানে আমাদের সেটআপ নাই, দ্যাটস হোয়াই উই ডিডন্ট টুক দ্য এন্ট্রি। এখানে impulse entry হয়তো, but I don't like this type of impulse entry. But with volume, this was volume time, that's why it was a good entry, but I don't like it. Okay. So this candle closed within above this support zone. That's why this is not my trade. যদি এই ক্যান্ডেলটা আমাদের এই সাপোর্ট জোনের নিচে ক্লোজ হয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই নেক্সট ক্যান্ডেলে আমরা একটা ট্রেডের প্ল্যান করতাম এন্ড ট্রেডটা নিতাম। But previous candle closed above the support, maybe this candle can be reject here. কারণ কি আমরা এই যে এইখানে দুইটা রিজেকশন দেখছি, এইখানেও রিজেকশন, এইখানেও রিজেকশন ছিল। হুম, তো আমাদের জন্য নেক্সট সাপোর্ট হচ্ছে এইখানে। আমরা প্রিভিয়াস সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স গুলো সবকিছু রিমুভ করে দিই, কারণ কি এখন আমাদের সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স সবকিছুই চেঞ্জ হয়েছে। So this is the resistance and this is the support zone for me. And I'm just waiting for somewhere to create a support and resistance, then market maybe fall. Okay,
our time just finished for a London session because of আমরা লন্ডন সেশন ওপেন হওয়ার 1 hour বিফোর তো সেশন ওপেন হওয়ার পর 2 ঘন্টা পর্যন্ত তার দ্যাট মিন্স একটা সেশন আমরা 3 hours ট্রেড করি তারপর আমাদের মার্কেট যে কোনো দিকে মুভ করতে পারে উই ডিডন্ট টেক আ ট্রেড তারপর আমরা নেক্সট সেশনে আসি সো আমাদের নেক্সট সেশন হলো নিউ ইয়র্ক প্রি নিউ ইয়র্ক সেশন so we are going to pre New York so this is the pre New York session and we are just we'll look here for our trade so আমরা previous সকাল okay তো আমরা কি এখন প্রিভিয়াস অ্যানালাইসিস গুলো কেটে দিব কেটে দিতে পারি এবার নতুন করে অ্যানালাইসিসও করতে পারি কারণ কি প্রিভিয়াস আমাদের ইয়ে ছিল যে আমাদের এখানে কোনো একটা সাপোর্ট ক্রিয়েট করবে রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করবে তারপর মেবি মার্কেট ক্যান গো আপ তো এখানে সাপোর্ট ক্রিয়েট করছে মেবি 15 মিনিটস এখানে ক্রিয়েট করছে কারণ কি 30 মিনিটস আমরা কোনো রেস্ট দেখতে পাচ্ছি না এই যে এইসব সিনারিতে আমরা 15 মিনিট ক্যান্ডেল দেখতে পারি আদারওয়াইজ we don't look for 15 minute candle so this is the 15 minute resistance so যদি মার্কেট কোনো ক্যান্ডেল এই জোনের উপরে ক্লোজ হয় তাহলে আমরা বাইয়ের অপরচুনিটি দেখবো আর এই জোনে ক্লোজ হলে আমরা সেলের অপরচুনিটি দেখবো so 1 hour 4 hour is getting rejection from this level তো দেখা যাক মার্কেট কি করে a new 4 hour candle just previous 4 hour candle closed bearish so current 4 hour candle যদি bearish যেতে হয় অবশ্যই একটু এইখানে পুলব্যাক করবে এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করবে তারপর মার্কেট তো দেখা যাক কি হয় এখানে একটা মাইনর সাপোর্ট আছে বাট এদিকে যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে স্ট্রং 30 মিনিটসে ওকে 15 মিনিট ক্যান্ডেল জাস্ট ক্লোজড এন্ড আমরা যদি দেখি আমাদের রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা স্ট্রং 15 ক্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়েছে তো নেক্সট 15 ক্যান্ডেল উইক ক্রিয়েট করে প্রিভিয়াস কারেন্ট ক্যান্ডেলটা যদি উইক ক্রিয়েট করে আর ওন লোকে ব্রেক করে দেয়ার ইজ হাই চান্স দ্যাট মার্কেট মে বি পুশ ডাউন বিকজ অফ প্রিভিয়াস 15 মিনিট ক্যান্ডেল কিন্তু কোনো আপার উইক নেই বাট লোয়ার উইক আছে আপার উইক একটা একদম স্মল দ্যাট মিন্স মার্কেটে ভলিউম আছে তো দেখা যাক করে বাট আই এম লুকিং অনলি এট 30 মিনিটস 30 minutes is the best confirmation watch 30 মিনিট ক্লোজ হয়েছে bearish 30 মিনিটের রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছে যেটা and আমি যদি একটু মেজার করি প্রিভিয়াস ক্যান্ডেলটা 45 পিপস সো আমরা এখানে একটা ট্রেড নিতে পারি ওকে কারেন্ট ক্যান্ডেল জাস্ট ওপেন 37 seconds breaking previous candle good okay. Wow just watch how this candle went down how this filled it but আমি এখানে ট্রেড না নেওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে I just waited here for first 1 or 2 minutes to for a confirmation first 2 minutes এ যদি মার্কেট ব্রেক করে ফেলে তার মানে ব্রেক আউট হইতে পারে that's why I just wait here for first 1 or 2 minutes to break previous candle low বাট যেভাবে মার্কেট মুভ করছে মার্কেট
36 পিপের মার্কেট মুভ একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডেলে। So there is okay. So there is high chance that current candle go down because of current candle কিন্তু previous candle high কে break করে নেয় and almost one left your session open. So I am going for a sell, but it's risky কারণ কি previous candle strong bearish candle না, current candleটা আমি week এর জন্য ট্রেড করতে আবার এখান থেকে রিজেকশন। তো 0.25 যেখানে আমরা দেখবো যে আমাদের রিস্ক বেশি সেখানে আমরা কম লট সাইজে ট্রেড করব। Adjustment 18 pips, দেখছেন কি হয়েছে? We just got yeah, no problem, we just lost 25 pips, $25. Okay, so there is high chance that market যেহেতু daily candleটা rejection নিচ্ছে, 4 hour candle also getting rejection level and previous candle 4 hour candle is a support zone এর উপরে close হয়েছে। There is high chance that যদি কারেন্ট 30 মিনিট ক্যান্ডেলটা এই জোনের উপরে ক্লোজ হয় তাইলে maybe we can go for a buy. A previous 30 মিনিট ক্যান্ডেল কিন্তু আমাদের এই জোনের নিচেই ক্লোজ হয়েছে and 1 hour still open. There is high chance that this 1 hour candle go down because of this 1 hour candle broke previous candle high and broke its open price. So there is high chance that market push down and overall market condition bearish. I am taking a sell here with 0. I am pretty sure about this trade. A daily bearish 4 hour bearish. Only on 30 minutes bearish and previous 30 minutes close below this resistance. So there is high chance that market may be down and I'm just this is my uh, just possible. Oh wow, sorry for that. There was a news. This was the news. Fuck. For this news, this candle thing like this. It but for 1 hour candle, but it was a দেখা যাক current 1 hour candle. Okay, 1 hour candle just but closed in the range 30 minutes. Okay, I just lost one, two trades session next day because of
আমরা কোনো দিন যদি একসাথে দুইটা ট্রেড লস করি, দ্যাট মিনস ওই দিন দেয়ার ইজ নো ট্রেড ফর আস। তার মানে কি ওই দিন আমার ওইভাবে সিচুয়েশন থাকতে পারে। নেক্সট ডে হচ্ছে ফ্রাইডে। তো ফ্রাইডেতে আমরা যদি রাইট নাও আমরা একটু ডেইলিতে যদি করি, জাস্ট গেটিং 4 hour, 4 hour. There is a 4 hour is there. 4 hour is just consolidating. It 30 minutes. So this is the resistance and this is the support zone. There is no আমরা launch just opened here and this is 1 hour is দেখা দেখো 30 minutes 30 মিনিট আমি কেন দেখছি না, কারণ কি 30 মিনিটটা একদম মেসি অবস্থায় আছে, দ্যাটস 30 মিনিট দেখছি না। We just lost 1.25%. ট্রেড করবো and তো দেখা যাক কারেন্ট 1 hour ক্যান্ডেলটা কিভাবে। So 1 hour candle, but there is huge, so maybe there is maybe but there is left side, there is clear, but this so I should take here 0.5%. Current candle, previous candle, to SL will be just current candle. So previous 30-minute candle just closed.
for this one. Just follow the not the money. Okay, our trading session just ended because of London Open. Almost 2 hours gone. So maybe market can fall more because of forward rejection level and created a bearish candle. Okay, there is a strong 30-minute candle, but next candle maybe go more down. Okay, we are in just New York session, pre-New York session. So what should we do? This is our support level, and this is our resistance level. For our getting rejection from this level, 1 hour still bearish, 30-minute created a resistance and a support. So if any 30-minute candle break below this zone, we can go for a sell. Or in 1 hour, there is a pulse sell. দেখা যাক মার্কেট কি করে. Okay, 30-minute just closed bullish. Next 30-minute candle. আমরা যত বেশি টাইম ফ্রেম, যত বড় টাইম ফ্রেমে দেখবো আমাদের ট্রেড সংখ্যা তত কম হবে, বাট ট্রেডের অ্যাকুরেসি তত বাড়বে. যেমন আমি কিন্তু কোনো 15 মিনিটসের টাইম ফ্রেম দেখছি না, জাস্ট লুকিং এট 30 মিনিটস অ্যান্ড 1 hour 15 মিনিটস. হয়তো মাঝে মাঝে দেখছি, বাট ইটস নট আওয়ার কনফার্মেশন. ওকে, দেখি আমাদের কোনো নিউজ আছে কিনা এখন. 13টা, ওকে, 13টা 30-এ আমাদের ইউএসডি নিউজ আছে, হাই ইম্প্যাক্ট নিউজ. So we should look at that. There is high chance that market may push down. কারণ কি previous candle rejected and 4 hour is getting rejection. There is high chance that market push down. But it should break candle low. আর প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে নিউজ আছে within 12 minutes, 15 minutes. Okay, it just broke previous candle low, so there is high chance that market may push down. It's an impulse sell for me. The will be somewhere there. 10 people. We can got hit our SL because of its impulse sell. Oh wow. So how is this going? It's just going pretty well. So 145 got once to 1.5. So আমরা যদি close partial book করি 50% 16 lots. Okay, very nice. It's just an impulse sell.
So we should close more 50% because of it just rejecting from this level. Wow, how just rejected this candle. There was a news and it just happened. Okay, there is no news. Okay, this candle just closed bearish, and this was the news candle. And this is created a support here. Okay, no trade for us because of this. All over this is a consolidation. So market is consolidating here. So go to next day. Two trades a day, one trade with go to the next day. So it's Monday and pre-New York. There is any new report in there any on the New York session on the session. So আমরা যদি একটু daily weekly দেখি weekly candle just weekly bearish closes and maybe correct that up. Daily candle যদি দেখি daily আমাদের এখানে daily support and 4 hour যদি আমরা দেখি 4 hours same resistance and this or 4 hour support is also in a consolidation zone. We just had consolidation. What is it? Consolidation zone. And 30 minutes, if we look at 30 minutes, everything is consolidation. So moving. But for a 1 hour candle to close above the zone. I'm just moving forward and it's London's open and 1 hour candle just closed bearish but in the range. But 4 hour candle কিন্তু আমাদের অন্য কিছু সিনারিও দেখাচ্ছে যদি কারেন্ট 1 hour candle যেহেতু bearish yes this is the new 4 hour candle so we should close below or above the zone otherwise there is no trade for us. Okay, 30-minute candle just closed below the zone and it's broke previous 4 hour candles so there is high chance that যদি next candleটা test করে previous এই candle লোকে break করে market will push down অবশ্যই তার previous candle okay it just closing previous candle and its own low and I am just risking only 0.5%. It's also risky because of it didn't uh, all managed if it's uh, break its open price. Okay, it's just breaking its open price and I am managing my risk close to 50%. So it's just breaking again its own
and I'm just entering another position here, and SL will be this open price. Oh, this trade. How we at position and how we to take a trade. This is London open, and maybe it can go far away. Okay, or maybe it can go this. Almost we are in 29 and 40 pips of profit. So we should close 80% here. 15-minute candle closed bearish. Okay. I'm just closing 80% both of this. Okay, close 50%. Close 0.16. We close. There is just one lot left. Okay. Close 0.10. B. Market maybe can go more and more down. But okay, just going more down. So two trades complete for this day, and we are just recovering. Go for over risk. আমি যখন রিস্ক বেশি নিয়েছি লস করছি and I just half this risk. So before New York and যদি আমরা ডেইলি ক্যান্ডেলে যাই, ওকে ডেইলি স্টিল bearish 4 hour ক্যান্ডেল যদি দেখি, 4 hour candle still bearish. This is 4 hour candle. This is the 4 hour support. We should look at this. And the 1 hour যদি দেখি, okay, this is the 1 hour support and this is the 1 hour resistance. And যদি আমরা 30 minutes দেখি, this is the resistance. We are in a rejection level. So waiting. Below this one, there is 58 pips of range. So waiting for a 30-minute candle to close. 30-minute is losing momentum. Okay, 15-minute closed, 30-minute closed and black in the range, and this is New York open, so there is high previous 4 hour candle closed below the support but got rejected. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 hour candle just got rejected. So this is a hyper trade that maybe we can go up, and I think it's a new 4 hour candle. যদি কারেন্ট ক্যান্ডেলটা উইক ক্রিয়েট করে এই যে প্রিভিয়াস 30-minute ক্যান্ডেলের হাইকে ব্রেক করে, that maybe a good trade for us. This is all over the range is 80 pips, and maybe we can get 30 to 40 pips easily if we just get it a wow. It's not just okay. So we'll be enter if this candle break its own high because of its New York open on also a new 4 hour candle. Okay, just breaking its own high, and I am just entering with my 0.05 position, and SL will be somewhere there 31 pips. So why we didn't যদি current candle low break করে, I'll close 50%, and this is the half of the range of previous candle body maybe. Okay, যদি current candle own low break করে, I'll close 50% of the position. Okay, just moved almost 15 pips.
Just hold it. Okay. Now I'm just managing risk. I am closing half of the position. Okay, I just closed half of the position. It just is dynamic risk. Okay, I just got SL. There was a high chance that market may push up, but previous 4 hour candle যেহেতু এই জোনের নিচে ক্লোজ হয়েছে, that why maybe এখান থেকে মার্কেট ফল করছে, or nothing. But it was New York Open, and New York Open volume should move it up. Maybe should took another hit here because of its breaking previous candle high again. Mm, okay, I'm just minimizing my risk and hitting another position for buy, and SL will be current candle, not previous one. Wow, there was news. I just fucked up in this news. To move forward, this candle closed bullish. Okay, we just got no problem. We can manage our risk. We just manage our risk. প্রবলেম হচ্ছে এইখানে নিউজগুলো আমাদের বারবার এইখান থেকে দেখতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম। আমি যদি অন করে দেই বাট তারপরও মার্কেট নিউজের লাইনগুলো আসতেছে না। তো 14টা একটা নিউজ আছে। বাট 14টা হচ্ছে আমাদের নো ট্রেডিং টাইম and it just consolidating here. So this is on not no trading time. Oh, now the candle is just moving. তো আমরা যেহেতু 2টা ট্রেড মিস করে ফেলছি, তো লস করে ফেলছি, so we are moving to next session, next day. আমরা এই একটা 2টা 4টা ট্রেডে দিয়ে আমরা আমাদের ট্রেডিংটাকে ইয়ে করতে পারি না। We should take at least take 100 trade, then we can measure our everything. What is there entry 11th of March. So this is 11th of March, and there is some news in New York session. London session. What the fuck? London, we can get into news. Okay, London session. There is no news in London session today. So daily, if we look at daily, previous daily candle closed bearish, and maybe current daily candle এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স ক্লিয়ার করবে, তারপর ফল করতে পারে যদি আমরা 4 আওয়ারে যাই। Okay, 4 hour still moving up. There is a 4 hour resistance level, and this is the 4 hour support level. And if we look at 1 hour, 1 hour, this is 1 hour resistance, and may also there is a support level in 1 hour. We look at 30 minutes. Okay, both of this in 30 minutes and 1 hour support and resistance level.
So measuring this range is almost 125 pips range. So but the 30-minute candle just closed here and above this support zone. So যদি কারেন্ট নেক্সট ক্যান্ডেলটা এই রেজিস্ট্যান্সের উপরে ক্লোজ হয়, there is created a support and resistance on this zone. So রেজিস্ট্যান্সের উপরে ক্লোজ হইলে we can go for buy. So okay, this is not a buy here. 1 hour still open, 4 hour still open. So okay, 30-minute candle just closed above 15 minutes. Okay, just move up. No problem. This is not our trade. But by in 1 hour, this was a good trade, maybe 35 pips. But I just missed it. No issues. Okay, 30 minutes just closed. So this is London open session and maybe we can go more and more up if current candle break its own high. But I'm not okay. We are in New York session right now. Pre-New York session. So there is a 1 hour resistance, and this is there is also a 30-minute resistance here. তো এখানে consolidate করবে অথবা একটা সাবট্রেড যদি ব্রেক ডাউন করে অথবা ব্রেক আউট করে তাইলে we can go for a buy or sell. Because there is not any type of buy or sell. Market is just consolidating here. Wow. Okay, no problem. This is not our trading style or this is not our trade. 30 minutes just closed bearish and 1 hour still open, so we should wait for this 1 hour candle to be close. Okay, this was a new, I think. Mm. So I think March was a bit month for us. This is 30 minutes support and this, okay, our session is it. We didn't took any type of trade here because of there we didn't find any type of trade for us, so we look to next day. Okay, March was a bit month for everyone. But we are almost in our break-even level. We just lost 1% from 3 March, 12 March, which is for us. Okay, আমরা দেখি এখানে আমাদের মার্কেট গুলো জাস্ট কনসোলিডেট করছে 1 2 4 5 7 7 দিন যাবত এই একটা জায়গায় জাস্ট কনসোলিডেট করতেছে ডেইলি আমাদের স্টোরেজ দেখি জাস্ট
waiting for the perfect setup and don't take to the support for us for buy and wait for a 30-minute candle. Carry. So I think you can create a weekend break or so. That is I jump down. It's break. Why I took this 30 minutes candle just created doing 1 hour created it taking London session and 5 minutes per break candle low. There is high chance those 50 dynamics that's why person. There is okay. This wasn't our trade. That's why Allah. Look at this. There is my যদি কারেন্ট ক্যান্ডেলটা প্রিভিয়াসলি টেস্ট না করে break previous candle low, so we can consider it as a fake out. Okay, it means gone and it's just so we can risk 0.5%. But current candle are weak.
Okay. Wow. Percent. Sorry, I just wanted 2.5%. I think I should do it. York session. So আমি ওভারঅল ব্যালেন্স থেকে কারেন্ট মাইনাস করে দিলেই হবে PNL থেকে কাজটা জাস্ট the true and 30. তো যদি 30 মিনিট ক্যান্ডেল এর own লোকে ব্রেক করে there is high chance that market may just 30 মিনিট ক্যান্ডেলটা এখানে উইক ক্রিয়েট করছে রিজেকশন বাট কারেন্ট ক্যান্ডেলটা কি করছে অলমোস্ট 9 মিনিট গন and it didn't 50% this candle. কালকে তো নাই মনে আমরা যেতেছি বারবার আচ্ছা আপনার দাঁতের কি অবস্থা এখন? দাঁতের আচ্ছা আচ্ছা
So আমরা যদি একটু দেখি যে we just took this trade with 0.05 loss in March. How is this going? We just lost it, but our plan was perfect, but we just lost it. Okay, no problem. Next, move to the next day. মাঝে মাঝে এরকম কিছু মান বা উইক আসে যখন আমাদের জাস্ট ক্যাপিটালকে বাঁচাইতে হয়। We lost, we'll gain, we lost, we'll gain. Okay. তো আমরা যদি ডেইলি ক্যান্ডেল দেখি, ডেইলি প্রিভিয়াস ডেইলি, ওকে দিস ইজ in view. Daily candle, previous daily candle bullish and current daily candle maybe এখানে কোথাও আসবে, এখানে একটা সাপোর্ট ক্রিয়েট করবে, তারপর মেবি গো আপ। যদি আমরা 4 আওয়ার মাইনার টাইম ফ্রেমে দেখি, 1 আওয়ার ক্যান্ডেল, 1 আওয়ার ক্যান্ডেল যদি একটু দেখি আমরা, তাহলে this is our support level and it just breaking, and this is the resistance, and there is another support for us. যদি আমরা একটু রেঞ্জটা মেজার করি, this is almost 67 pips range. Candle is low. So if this candle break its own low, there is high chance that market may be down. Okay, I'm just taking a sell here. It's March and how it just restricting like look. Okay, with PNL it closed 90%, 90%. That means okay. So হয়তো এইরকম সপ্তাহ যায়, প্রতিটা এক সপ্তাহে পুরোটা ট্রেড, প্রত্যেকটা ট্রেড লস, নেক্সট উইকে আমরা এর চাইতে প্রফিট করতে পারি, বাট আমাদের লস ম্যানেজ করতে হবে, যত কম লস বুক করতে পারি। ট্রেডিং এ উইনিং হচ্ছে আপনি কত ডলার প্রফিট করছেন সেটা না, আপনি কত কম লস বুক করছেন সেটা। তো ফর আর স্টিল বুলিশ, সো যদি আমাদের এই জোনের উপরে কোনো ক্যান্ডেল ক্লোজ হয়, সো দেয়ার ইজ হাই চান্স দ্যাট মার্কেট উইল পুশ আপ। যদি আমরা লেফট সাইডে ক্লিন রেঞ্জ দেখি, দেয়ার ইজ দ্য ক্লিন রেঞ্জ হিয়ার। It's London Open. Okay, 30-minute candle just closed above the zone. So we should create. Okay, wow, it's just moving within first 48 seconds. But it should create a lower wick then. Otherwise, I don't think it's a good trade for us. It just start moving up, so it's not a trade for me. এটাকে উইক ক্রিয়েট করার প্রয়োজন ছিল, তারপর এটা প্রিভিয়াস ক্যান্ডেলের হাইকে ব্রেক করলে we can go for a buy. Let it go. আমরা আমাদের ডানো সেশন ট্রেডিং টাইম ফিনিশড. So this is the support, this is the resistance. Okay, we are in New York. This is our support and this is our resistance. Okay.
এই যে এটা কিন্তু আমাদের একটা সেটআপস যে সাপোর্টের এখানে কোনো bearish ক্যান্ডেল বা স্ট্রং bearish ক্যান্ডেল ক্রিয়েট হবে যদি আমরা দেখি yes, so নেক্সট ক্যান্ডেল যদি উইক ক্রিয়েট করে প্রিভিয়াস ক্যান্ডেল লোকে ব্রেক করে তাহলে আমরা সেল করব। Wow, wow, it just opened. But the calendar, wow, this was a news. Without creating any type of upper wick, it just moved down. Okay, wait for this candle to close. Next candle, wait for us, and our session just ended. March was a uh, pretty bad session, pretty bad day. Moving to the next day, pre-London, and tilting everything. So pre-London, and it's Friday. Daily is previous day is bullish. 4 hour candle is creating a resistance somewhere there. 1 hour is creating some sort of support here. 30 minutes. Okay, it's now a consolidation zone. So okay. It just closed above the support, but there is no upper wick, so I don't think it will be a good trade. But it's more because of its near London Open, and it was a good trade. 20 pips, and it will move towards like what is 8. Okay. So this all over this is our consolidation zone, and we are waiting to close above the zone. And this candle just closed, and next candle just moved up. This was also our trade, and wow, this New York pen. This is wait for a candle to close above the zone. Otherwise, there is no trade for us. Just consolidating here and need a breakout. Ideal. Every day is not a trading day for us. Okay. Every trade we can take. March was a very bad month, I think. Daily is moving up, created a lower week. 4 hour is consolidating. This 4 hour resistance. 1 hour is this is also 1 hour. Really confusing. Really confusing zone. So all of this, so this is
So current candle যদি আর own low কে break করে, there is high chance that market may be pushed down for this zone. So it's just moving down. It's- This is session. Tail is still bullish. Also support. But left side there is no data for us, I think. No data. যেহেতু লেফট সাইডে আমাদের কোনো ডাটা নাই, দ্যাট মিনস আমরা এখন $5 ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট রেট করব। That is weak. So মার্কেট এখন অলমোস্ট 30-17 এ টাচ করছে। So maybe next move will be 30-20. So wait for current candle to close. If next candle create a weak and break its own high, then we can go for a buy. It's Tuesday. No problem. Okay, it just moved up. So this is new resistance level for us, and if any candle close out the zone, we can go for a buy or 30 minutes previous break
previous 30-minute candle high. যদি এই 30-minute candle high কে break করে, we can go for a buy for next target to 20 pips. Okay, I'm taking a buy here because of our trend is bullish and market maybe push more and more up. And in if it's moved to 30-20, it's just moved 30-20 and I'm closing 80% of this trade. Moving to be closing 80%. 80% and let it be run. Wow, how it just moved. Watch. What's this? How it just moved. And now I'm closing another 50% here. Next, okay, I'm just move this SL to current can. Okay. We are in 6.76% up. So just 3 March to 18 March. A small risk, small profit. Game changing trading. আমি প্রতিবার কি প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট নেওয়ার পরে সাথে সাথে দেখি প্রথম ট্রেড আমার লস হয়ে যায়, তারপর আমি রিভেঞ্জ ট্রেড করি, আরো অ্যাকাউন্ট সাইজের বাড়াই দিই, তারপর আমি ট্রেড করি। সো এইভাবে আমি ট্রেড করতে করতে অবস্থা খুবই বাজে। হুম, আচ্ছা ঠিক আছে। তো যদি 30-minute ক্যান্ডেল এই জোনের উপরে ক্লোজ হইতো, মেবি উই ক্যান গো ফর এ বাই। ওভারঅল ট্রেন্ড ইজ বুলিশ, 1 hour is still bullish. যদি কারেন্ট ক্যান্ডেল উইকেট করে ব্রেক করে, we can go for a buy. It's just moving up. Okay, I should close this stream. I'm just closing this stream. I mean, today, New York session or